Medard Ssegona akali amagwa bukyanga ebigambo byogerwa leero avuddemu omwasi n'ayanukula bannayuganda nti bannange mundeke nze siri wampuugadde mapuugo w'ebitaano nze pulezidenti owange ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mpuuga si pulezidenti wange si mukulembeze wange oyo just muganda wange naye bw'aba yakola emisango nga yakola ensobi ezo ensobi ze tujja zikwata mpola paka lw'anaaterera lw'anaetereza nti bw'obooleza akaana ne kakonoonera okatuga wabula okayonja n'okazza n'oddamu n'okalera nti nno n'empuuga tuli mu kumuyonja tuli mu kumuyooyoota paka lw'anaddamu ak'obuntu nti waliwo abantu bannakigwanyizi abadde bamufukuutirira abamusindika mpikaapikamu omuliro mb'oli w'amaanyi oli wa kitalo nnyo gwe mukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi tamalaako agambye nedda tomutomeza musajja oyo pulezidenti wange nze Medard Ssegona ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era enteekateeka eza countrywide tour nzirimu nnyo nze siri mu byampuugadde mapuuga oli mutwalanga muganda wange n'ate si mukulembeze wange bagundi temuntomeza omukulembeze wange bannayuganda gwe baasalawo gwe baalonda nanga gwe nalonda ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine so si mpuugadde mapuuga n'olwekyo abagamba mbu mpuuga nze wange Kyagulanyi temumpanda bigambo mu kamwa era ngenda kutambula ne president era ndi munnamateeka wa kibiina kya National Unity Platform era ekibiina kya National Platform si famire kiriiki nga muganda wange bwe yayogera kino kibiina kya bannayuganda era bannayuganda kibayindinamu essuubi ekigenda okukyusa eggwanga lino okugyawo nakyemalira okugyawo obuguli bw'enguzi okugyawo efuga ebbi bannayuganda batwala mu nsi ensuubi ze nga tulina president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era tugenda kugoberera buli tteeka tugenda kukoona poliisi ne John Museveni nga tukozesa buli mateeka gonna era nga tuwaŋŋana amagezi mu by'amateeka ge tumanyi obulungi tusobola okulaba nga tujja ku gavumenti eno mu ddembe ate mu mateeka awatali kuyiwa musaayi gw'abantu kale katufune Medard Ssegona akali amagwa ebigambo abyogere kyetugambye ekitulo ekyatuleese wano okusooka twagala okuyozaayoza poliisi okubeera n'ekifo ekiyonjo bwe kiti singa n'abapoliisi abalala wansi babawo omukisa okusulako bwe bati kijja tuwanya essanyu naye nga mbayozaayoza okubeera n'ekifo ekirungi bwe kiti ekyokubiri ekyatuleese kwe kulungamya empuliziganya yaffe ne poliisi n'enkola gye bakolamu emirimu tubagambye tetumenyanga ku tteeka era tetujja kuyiga naye bo ne tubalumiriza okuba nti babadde bamenya amateeka nti obuwabuzi bwabwe tubwetaaga mu kulungamya nkuŋŋaana zaffe okubanga zigenda mu maaso so si mu kuziyimiriza kubanga etteeka teryabakkiriza kukola ekyo mubuuzizza kiki kye tuzzaako singa banaakola ekyobutali bwesigwa amakubo n'emiwaatwa gikyaliwo nnyo mu mateeka ne mu byobufuzi tujja kukola buli ekisoboka mu mateeka okulaba nti tubawaliriza okukola kye balina okukola naye n'ebyobufuzi tujja kubikola kasita tubanga tetumenya mateeka tetujja kukolera byabufuzi mu nsiko gye batugamba mugende enkuŋŋaana muzikube ku ttale oba muyitire egindi kubanga ffe tunoonya abantu be tugenda okukubamu kampeyini mpozi n'okutuyisa mu ngeri y'enjawulo ku ngeri gye bayisaamu abalala ababuulidde aba PLE engeri gye babadde bo batabaalamu eggwanga bajja ne mu kibuga ne batabaalira buli wamu badde ngenda kugamba nti ne bazungira buli wamu nenzijukira nti ate ono nali kimuganye kati nange sijja kikozesa n'olwekyo balina okutuyisa kyenkanyi n'abalala si tuyisa bubi naye tulina okutambula mu mirembe tulina eddembe okutambulira mu nsi yaffe ebyo binaabiganye tunaakola ebiddako mu byobufuzi n'amateeka naye kati tebinnagaana tibeesigwa naye bamuwaayo omukisa n'olwekyo tibeesigwa owa poliisi tumuwaddeyo omukisa oba oli awaddemu alimba omulundi omulala mu Buganda batuuma erinnya omusajja gwe bayita tibeesigwa naye tibeesigwa totuga mutuge omulinda n'amala okukola ekikolwa ekirala ekyobutali bwesigwa so obutali bwesigwa bwabwe ekituufu tubulozezzaako tubumanyi bwe tunaabutuukako ogwo omwala tunaagubuuka naye ng'ebyokukola bikyali bingi nnyo mu mateeka ne mu byobufuzi both on the legal and political fronts there is still a lot that we are able to do if they go against their own word. I think the gist of the meeting today was about setting the rules clear to everyone. One, to notify them that we have never broken the law, instead they have broken the law. Two, that they can only exercise what we call martial power, but not power within the law.
We have never requested for authority and we don't need one. At least they conceded on that. And we agreed it's about notification. Secondly, streamlining the manner of communicating with them. That this time they agree they will receive our letters properly and officially. So we are able to work together. And we are happy to work with the police to do what we are meant to do. One thing we are not going to accept is to do politics from the bush. So in the regulation, they can only regulate and facilitate and not frustrate. So we have looked at the law and also the practical aspects of politics. We are told them as a party we are registered to do politics and we shall do politics and do politics the proper way. Apart from that, find them on ground providing security. Of course, they complained about our people who provide services they are meant to provide. And we said, yes, we improvise because you are not there to provide those services. And we complained about and against being targeted as a party. In other words, that other people can do something the same way we do it. They are not on the wrong side of the police. If we do it the same way or even better, we're always on the wrong side of the police. One commitment is that we shall never be on the wrong side of the law. The wrong side of the police, as long as the police remains partisan, we shall always be on their wrong side. SG agenda kutusomera ensonga zetubaddeko nga bwe mukimanyi twajja wano okwemulugunya engeri poliisi gyeze tuyisaamu nga balemesa enkuŋŋaana zaffe ate ng'ez'abannaffe abalala zo zigenda mu maaso netugamba kino kikyamu era tugenda kukkiriziganya nakyo kwe kujja wali netuleta okwemulugunya okwo ne batuyita tujje tutuule tuwayeemuko nabo netutabeera babi kubanga ffe tugoberera amateeka twaligambye nti abantu abo tebalina kye batugamba after all amateeka gonna tugagoberera naye twagamba katujje tutuule nabo tubabulire ensonga zaffe nga twemulugunya nga tubabuuza ebibuuzo lwaki bamenya amateeka nga bwe bazze bagamenya lwaki batuyisa nga bwe batuyisa ate ng'abalala bonna bakola bino bye tuzze tukola so bye tubaddemu kaawo of course munda omwo bagenda ne beegonza nti omanyi kaakati ffe tetubalinaako buzibu just twagala tukolagane tubagamba nti kaakati lwaki bwe tubeera eri mu field lwaki mweyisanga ensolo ate kati wano mu boardroom mwegonzeza ne mutulaga nga bwe tuli ab'ebitiibwa ennyo naki naye kirungi tuze ne tubasinkana era tubagambye nti ffe tetulina buzibu tujja kudda nate ku nsonga yonna naye kye tutaagala kutukyankalanya kutulemesa kwetaaya mu ggwanga lyaffe enjoying our rights. Katusuubire nti ensonga ezo banaazigoberera nga bwe tuzoogeddeko SG agenda kuzitulambulula obulungi naye nga tugamba tetugenda kussa mukono ku mateeka ku ddembe lyaffe nga bannansi. Really that we are raising today were largely about our activities, and one of the things they were talking about was notification, which we've always done, and we made it clear that we are willing to continue doing it. The only thing that we agreed on that from today, when they receive our letters, they are going to be putting a stamp to show that our letters are duly received, because many times we've been notifying them and then someone just scribbles on the letter without even indicating who has received that letter. The other thing that they had put a ban on, which was illegal, and we raised that, was a question of rallies and processions. And we clearly told them that we are not against regulation or regulating our activities, but we completely disagree with an illegal ban on rallies, because everyone else is doing rallies and processions and all that. So we've agreed from today that they are not going to be banning these rallies. They cannot say NUP don't do rallies while others do rallies, don't do processions while others do processions, but they are going to regulate. And we even said that we are willing to give them a liaison on our end to make sure that our activities are duly regulated but not banned. The other issue that we raised seriously was about the attires. You know, they've been abducting, arresting people who are putting on our attires, and we made it clear that these are not uniforms of the police or the military, but they are our, they are part of our uniform, as it were. So these berets that we put on, the overalls and that kind of thing, that was another issue that we raised.
We also very strongly condemn the issue of abductions, and we told them that they must comply with the law when they are arresting people. If someone has committed an offense, the Constitution of Uganda and other laws guide them on how to conduct an arrest, as opposed to coming into people's homes in the dead of the night, breaking in, keeping people in ungazetted places of detention and all that. And of course, generally, we raise the question of partisanship, and even actually showed them these pictures that you see here. These are part of the pictures that we left them with, copies. These are PLU people moving around, holding rallies and processions. We had copies of these. We had Liliana Bay in Kitugum. We had all these other political actors, Nyamutoro in Nebi and others. So we are trying to tell them that you cannot say that NUP should only have town halls or meetings in enclosed venues, while all these individuals go on, as you can see, holding massive rallies and processions. The other day they were in Kasambia and all that. We wanted to be on record so that they are not setting standards for NUP, that they are not setting for every other person. So that is why we called them out on what we call partisanship. We said if these rules are to be applied, they must be applied across the board, but also most importantly, they must be legal. Bwe bityo embeera bweri ya National Unity Platform nenga n'omukulu ekifo ekyatulese wano okusooka twagala okuyozaayoza poliisi okubeera n'ekifo ekiyonjo bwe kiti singa n'abapoliisi abalala n'omukulu Medard Ssegona akali amaggwa kino eno gesture ekulaga nti ebyampuuga naye yabibuuse yabivuddemu eyo tabiriimu kuba singa yadde nga ali mu mpuuga faction naye yagambye waaye nange n'omukulembeze wange y'empuuga kati Kyagulanyi kyayagala naye omulira aguulira n'agamba nedda sijja kutomera na musajja mukulu mpuuga kamuleke baba atomere ekintu akigwemu yekka nze nkyali wamu ne Kyagulanyi era kyovulaba enteekateeka zino kati azirimu wakati kubagamba nyinza okusuulira wano busire eyo ne banfubutula kati nina osigala nga ndi wamu n'omukulembeze w'eggwanga era nja kutambula naye era byonna tujja kuba tubikola wamu ne President Kyagulanyi Ssentamu. Eno nno enkola gye tulina okukolamu ekikyamu tugambe nti bano ekyo kikyamu buguguze buli bwanguzi tutambule n'ebituufu byokka bigenda okujjako gye Museveni. Lero naabeeranga bakirumira mpi bbiri eno n'eri ono alya n'oli alya tetujja kujjako gye Museveni bibadde bimulemezaako ebbanga lyonna kati nno guno omulundi ate mulala mukko era nga tujja kubikola mu ngeri ndala mukko nga tulina omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine paka eggwanga lyaffe linaatereera. Mbagala nnyo mwenna abaliko banange mwe bali kubaako adunda Luganda mugega kitaffe nsaba bakuume tujja kuba tuddamu leero mukono mweraba.